Ich grüße euch und herzlich willkommen. Heute kam ein neues Gameplay-Showcase raus zu Total War PHARAOH und zwar zu Ramesses und den werde ich mir jetzt mit euch gemeinsam reinziehen bzw. drauf reagieren. Ganz wichtig, es ist keine Analyse, dafür habe ich zu wenig Wissen über das Setting und über das Game an sich. Los geht's. Destiny calls me, and I am compelled to answer. Gods, hear my voice. I will bear your blessings to battle. I am ready for the trials ahead. Der Sprecher ist sehr, sehr gut gewählt, finde ich. Hat eine sehr gute Stimme, passt. Sehr, sehr gut. I am the rising dawn. And I will lead us into a new age. Oh, poor Falcon. To be absolutely clear, Na, die Stimme kennen wir ja schon. Und was mir aufgefallen ist, der Soundtrack, der war auch sehr gut. will be avenged. Ra demands it. Before we begin, I should say we're showcasing an alpha version of the game, so plenty of things are still being fine-tuned. We were just too excited to show it off. Anyway, our hero, Ramesses, begins his journey to greatness in North Sinai, near the settlement of Nekel. As a trusted and ambitious general to Pharaoh Meneptah, tasked at keeping the troublesome Canaanites at bay, Ramesses' dreams of a revitalized Egypt lie well beyond his station. But who doesn't love an underdog? And underdog. Also viel scrollen konnte man jetzt nicht mehr. Also das war schon jetzt fast die Karte der Kampagne. Aber nur fast. Ein bisschen scrollen konnte man noch. Describes us well. Our stores are looking serviceable, but ideally we'd be self-sufficient. Ja, ihr seht es genau wie bei Total War 2. Habt ihr hier oben diese Ressourcenanzeige. War ja zu erwarten, haben sie ja auch schon angekündigt. Meanwhile, there's an angry man nearby throwing rocks at birds. We'll want to do something about those resources, but first things first. Vengeance. Ja, erstmal eine Schlacht machen, das ist eine gute Idee. Ra's blessed us with a... So, ich weiß jetzt nicht, was das hier für eine Einheitengröße ist. Das sieht ziemlich klein aus. Ich würde jetzt mal tippen, auf normal oder auf groß ist die Einheitengröße. Ja, die Schlacht erscheint mir auch sehr klein. Ich meine, gut, das ist jetzt nur eine kleine Anfangsschlacht. Aber okay, schauen wir mal weiter. natural ridge, so we're going to use it to funnel our attackers into a kill box. In Total War PHARAOH, outmaneuvering your opponent can mean the difference between a decisive victory or a humiliating failure. Das Gameplay an sich sieht ziemlich gut aus, finde ich. Ich glaube, ich werde mich erstmal fragen, wo ist meine Magie, ja? Ja. At the moment, we've got one unit holding the line, whilst the second one moves behind the enemy to attack in their flanks. We'll order our front-facing units to hold the line, keeping our choke point as tight as possible. We'll explore formations in a later video, but each one increases your tactical control over the battlefield. As the press increases, individual fighters break out from the melee to prove their might in duels. The ridge has given us the extra advantage we needed, and Schaut breaks under a rain of arrows. Arrows away! Ja, taktisch anspruchsvoll war das jetzt nicht, aber ich finde, die Soundwechsel sind sehr gut. Yeah, run away, coward. We'll finish him off in a minute, but first, let's get some royal decrees brewing. Okay, what have we got here then? Das ist der Technologiebaum und ich finde, der ist sehr hübsch gelungen. Unit experience, always nice to have, but a happy population is worth its weight in gold.
Longer festivals will make the people happy and lead to trading outposts which our fragile economy could sorely use. We'll also want to pick up increased food production and affinity with the forest. We can't really go wrong by prioritizing these 4 to begin with, so we'll explore the food route for now and scoop up the others as we go. We've started our sure-to-be legendary voyage into the Field of Reeds with 2 out of 4 of the settlements found in North Sinai. We only need Azeti and Schaut to complete the set, but before... Das finde ich nervig, dass er ständig die Kamera so komisch dreht, weil so kann man sich nicht so ein richtiges Bild machen von der Kampagnenkarte, weil er ständig die Winkel ändert. Ja, das finde ich ein bisschen nervig jetzt gerade. Wir sehen hier aber schon ein Overlay, das sehr nach Total War Warhammer aussieht. Also sie haben das ja schon damals bei Total War treu belassen, ja, also hier mit den ganzen Gebäudebauen und so und dann hier auch hier diese öffentliche Ordnungsanzeige und so weiter. Warum sollen sie das auch nicht drin lassen, wenn es sich bewährt hat? Ja, und die Spieler mögen das anscheinend. Und ja, hier kann man wieder einstellen, ob man besteuern will oder nicht. Das ist ja klar. Ansonsten finde ich soweit, das sieht sehr hübsch aus. Before we do, let's explore a traditional Egyptian pastime, building impressive things. Looks like our workforce is idling away in the blistering sun. Sorry friends, time to get to work. In the lands of Egypt and beyond, the workforce is a currency to always keep in mind. We'll need labourers to build our settlements, same as any other resource. For now, we'll construct a winery for the boons to happiness, resource production and workforce growth. We'll also build a water well, again mostly for the workforce growth. It's around 1200 BCE, and at this point in history, trade up and down the Mediterranean coast was bustling, if not mysteriously slowing down. Dreams of a trade empire are nice to have, but let's start small. Our immediate Auf einmal ist alles grün. neighbors are willing to part with their hard-earned goods, and like Ja, ganz klar, Ressourcenhandel wird es natürlich geben. Also ich meine, warum auch nicht? any true would-be pharaoh, I'm only too eager to oblige them. Ramesses quite likes us, so we'll get some trade going with them shortly. Elsewhere, Seti would also be a worthwhile ally to pursue. It's not much, but we can spare to part with some wood in exchange for stone to get the heavy ball of diplomacy rolling. He's more than happy with 55, so let's be cheeky and see what we can squeeze him for. 68? Nope, bridge too far. 66? 60. Ja, das kennt man ja auch schon von anderen Titeln. Ja. Also das ist jetzt ja auch nichts Neues, dass man da die KI so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausreizen kann. 65. Ah, there we go. Nice. Minor trade's all well and good, but if we want to expand, we'll need to become self-sufficient. Who's hoarding the goods? Timna has bronze, but I don't want to open us up to a war on 2 fronts so quickly. We'll do away with Sukot first, then look at expanding west. Always ready. For glory! Take them down! Ach, das ist ja so eine Nebensiedlungsschlacht, okay. I have earned this city. Ja, falls ihr Kavallerie wollt, Fehlanzeige, ja, da müsst ihr auf Streitwagen warten. Soldiers, move! This is part of a new empire. There we go, North Sinai liberated and our little feathery friend well and truly avenged. With Sukot and Azeti under our very caring thumbs, we've acquired a new building, fishing grounds. We've got 2, which translates to a very nice influx of food, and food is something we'll want to be wary of. As we build our legacy, we'll want to take note of the passing seasons. Aket, the flood season, sees great yield in our fisheries and further movement at sea. PHARAOH, the growth season, is the ideal time to bolster our forces. Ja, also immer schön das Wachstum im Auge behalten. Natürlich bringt auch Fischereien, Nahrung. Und ich denke, das ist alles soweit klar jetzt. Shemu, the harvest season, is when we see bountiful yields for our farms and increased replenishment Achso, es gibt noch Seasons, okay. for our armies. Shemsu-Hor is the end of the year and comes with boons that we'll want to take advantage of further down the road.
The ebb and flow of nature can decide the fate of Egypt as potently as any man and should always be respected. Ja, also es gibt auch Ebbe und Flut und das Wetter spielt ebenfalls eine Rolle, was beziehungsweise wie viele Ressourcen ihr dann zur Verfügung habt. Apart from the ocean, Sukot's borders are fairly safe, and I mean, who's going to attack us from the sea? No, Azati's neighbours are of the rougher persuasion, so we'll look at building our fences just a little bit higher and install a nifty keep out sign. That should do the trick. Neither Ashkelon nor Bathsheba are particularly fond of Ramesses' expansive efforts, so I'm tempted to rush our upgrade along just in case. Oof, maybe not. We're too poor. Either way, we don't yet have a steady income of gold, so spending what we can't replenish is just asking for attrition. Let's leave it for now and keep a close eye on the Canaanites in the meanwhile. Our more falcon-eyed viewers may have noticed that we've not been recruiting any additional soldiers just yet. It's unorthodox, but we've been managing to get away with it because of Ramesses himself. Mir jetzt auch aufgefallen, dass er bisher nichts ausgebildet hat. Ramesses is fast and far-seeing, his soldiers elite and loyal, making him the perfect run-and-gun hero. Because of this, we're not too worried about the edges of our expanding empire, knowing Ramesses can cover such large swaths of ground with ease. Er spielt hier übrigens den historischen Modus, das habe ich daran erkannt, dass Ramses seine Leibwache mit dabei ist. Also Ramses hat 60, nee, er selber ist ja auch noch dabei, 59 Leibwachen. Zumindest auf diese Einheitengröße. Ich weiß jetzt nicht, welche Größe das hier sein soll. That means we can hold off constructing our military buildings until we've got a better foundation under us. Speaking of the military, we've delivered plenty of souls to Duat, ready for Anubis' judgment, and are all the wiser and stronger for it. We're getting a name for ourselves amongst our subjects, but it's up to us to mold Ramesses into the pharaoh we want him to be. Will he have presence, reducing the upkeep of his army? Will he have fortitude, ensuring his soldiers are always fighting fit? Or will he have ardor, ever pushing himself and his men to go further? Ja, also wir können hier 3 mögliche Kategorien scalen. Faster. How we shape Ramesses unlocks titles with various boons. The higher our rank, the more slots are unlocked for a total of 4 concurrent titles at any one time. Ach so, ein spezielle Titel könnt ihr da oben auch noch freischalten. Ab eine gewisse, beziehungsweise wir haben unterschiedliche Levelansprüche. We already have enough competencies to apply the Shield of the Medjay title, which will increase the defense of our Medjay units amongst other effects. Going forward, we'll try to work towards love by the people for the added stability to the realm, and Merciless in his strides for the massive boon to campaign movement. Alrighty, let's become a bronze mogul. Sorry Timna, but Also ist nichts mit super großen Skillbaum, wie ihr es aus Warhammer kennt, ja. Da seid ihr dann ein bisschen eingeschränkter, ja. Und Gegenstände gab es jetzt, glaube ich, auch nicht, ne? Oder war das ein Gegenstand eben? Ich glaube, Gegenstände wird es nur begrenzt geben. want your stuff. You may have been wondering what these little chaps are. To survive in the expansive and often volatile Egyptian terrain, we'll need to employ the use of outposts. Jetzt kommen die Außenposten und davon gibt es mehrere verschiedene, die zeige ich euch jetzt. These are structures like any other that armies can interact with to gain specific boons depending on what we choose to build. They also grant a positive, passive effect in the province, but can be costly and are often targeted by invading armies. Military outposts offer anything from replenishment to increased siege holdout for local armies and settlements. Administrative outposts can make us immune to desert attrition or increase our legitimacy. Economic outposts can bolster our resources produced in the outpost region. And finally, religious outposts relate to our chosen deity, but we'll talk about that in another video. Most outposts require technologies to unlock, and we're working towards the economic outpost at the moment. Should only be another 8 turns or so. For now, we've constructed an Egyptian fort close to our border with Euch, giving us additional security in the region and a strategic fallback point if things don't go too well. Witness, gods! Take them! Also mit dem Gameplay der Schlachten bin ich soweit zufrieden. Allerdings nicht mit den Größen. Ich weiß, es ist jetzt auch ein bisschen unlogisch, allerdings zu erwarten, dass man da größere Schlachten haben möchte. Ja, aber irgendwie habe ich das Verlangen danach bei so einem historischen Titel. Da verlange ich irgendwie
größere Schlachten. Weiß ich nicht, irgendwie ist mein Anspruch da anscheinend ein bisschen gestiegen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder auch, wie ihr das Showcase fandet. Mir kommen diese Schlachten bzw. Gefechte sehr, sehr klein vor. Was natürlich historisch korrekter ist, ja, weil so eine ganz großen Schlachten, die gab es ja nicht so oft. Aber irgendwie habe ich das Verlangen danach dann bei einem historischen Titel. Ja. This is part of a new empire. Witness! Egyptian Cavalier! To fight! Engage the enemy! Another part of our empire! Beyond compare. Marching onwards. Hold on, let's pause there for a second. Hetch is a walled settlement, so we'll need a little more planning before the stabbing can commence. Schade, dass wir bisher noch nicht gesehen haben, was wir für Söldner anwerben können. After all, we can't expect our men to charge at walls without at least building some ladders first. Ja. Das sieht wie das Ergebnis aus, wie bei Total War Warhammer. Ihr seid in der Überzahl und ja, da hat sich anscheinend nichts geändert mit dem Auto-Resolve-Ergebnis. Unfortunately, in the Bronze Age, pockets aren't quite deep enough to successfully conceal siege equipment, so if we want to climb some walls, we'll need to prepare. Nun muss ich allerdings auch dazu sagen, hier kann man nicht wenigstens sofort gleich angreifen. Ja, also es gibt ja nicht diese Hosentaschenleitern, deswegen braucht man da schon mindestens Leitern, die man erstmal bauen muss. Ja, man kann nicht gleich sofort angreifen, obwohl ich glaube, wenn man Artillerie dabei hätte, ich weiß jetzt nicht, ob es hier irgendwann Katapulte geben wird, dann könnte man bestimmt sofort angreifen, aber so ist man dann erstmal an die Belagerung gebunden. Und der Feind hat dann natürlich dementsprechend auch mehr Zeit, einen Entsatz herzuschicken. Let's start our siege and get some ladders and a battering ram brewing. But you have improved your fighting form. I can tell. Then you agree with me. Witness, gods! Arrows away! Fight for Ooh, now might be a good time to use my fire arrows. I don't really want to have to rebuild the city. Let's Ich will doch nicht alles neu aufbauen, aber vorher erstmal alles abfackeln. Jo, gute Entscheidung. not use fire arrows. Yet. The sandstorm's blown in, Ja, und jetzt kommt ein Sandsturm und jetzt kann er das mit dem Pfeilen total vergessen. rendering all archers less effective. It seems Hetch's fate will be decided in the melee. Sinai is ours. Our empire is growing nicely, and we're producing our own wood, food, stone, and bronze. Gold is still a bit of an issue, but now we've got other resources coming in, we can embark on some more ambitious trading. For pharaohs, I look forward to our talks. Dipping our toes into Wall Street's all well and good, but it's still better to be self-sufficient. Hello, friends. Thanks to our royal decree, we've unlocked camp trading. Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier keine Erlasse, aber ich glaube, das hier sind wohl sowas wie Erlasse, da wo ich gerade jetzt mit der Maus bin. Das scheint wohl sowas wie Erlasse zu sein. Posts. We'll build one in North Sinai and another in Sinai, giving us a healthy boost to our resource productivity. But no leaders ever moaned about having too strong an economy, so we'll head towards Stone Shapers next. We've already dipped our toes into recruitment, but it's probably time to expand our army. A few more archers are always helpful. Und bei ihm sehen wir hier
dass er wahrscheinlich auch eine andere Stellung einnehmen kann. Also das wird es wohl auch weiterhin geben. Also wie zum Beispiel Hinterhaltsstellung oder Lager oder sowas. Das habe ich gerade ein bisschen alles vermisst, deswegen halte ich gerade ein bisschen weiter Ausschau nach solchen Sachen. And the Habaru militia are nice all-rounders. Plus they have Vanguard deployment, which opens us up to some fun tactical shenanigans. That's the technical term, FYI. We've been a little heavy-handed in Sinai and our new subjects aren't overjoyed. To avoid a rebellion, we'll organize some Ach, da sind sie ja, die Erlasse. Hab ich doch gesagt. festivities. When folks have cheered up a little, we'll hire some smelting apprentices for the boon to our bronze stores. We're fairly secure west of Nikel. I'm not anticipating a betrayal from my Egyptian friends, and as we all know, whatever's lurking in the fog of war can't hurt you if you can't see it. Back east though, and Bathsheba's looking ripe for plundering. Attitudes towards Ramesses are bad, but they're Canaanite, so there's no reason to salvage the relationship. And they have gold, so I'm gonna take their land. Ramesses! Thor's protecting its treasures greedily. We'll need to break our invasion down into bite-sized chunks. Too risky. Das war ja wohl nix. We'll take down the standing army and the military fort first. Und da sehen wir da dazwischen, also zwischen der Siedlung und zwischen dieser Armee hier sehen wir sowas wie eine Festung. Was die genau können, das hat er hier leider bisher noch nicht gezeigt. Then, Take the them. garrison. Ich muss sagen, das jetzt mit der Nacht, das sieht auch sehr hübsch aus. Outflanked and outgunned, our first victories come easy. With only Hathor's garrison to contend with, we'll begin building our siege engines. Ah, okay. They'd rather face us in the field. Fine, let's do it. We're evenly matched, but I've hidden my Habaru units around their flanks. Tja, die Auswahl an Einheiten scheint nicht so dolle zu sein. Aber die Unit Cards sehen sehr gut aus. Our surprise was spotted, so we'll be a little late to the party. Unfortunately, it's meant the bulk of our army's a bit overwhelmed. Here they come, better late than never. Oh, whoops, our line discipline hasn't been quite up to scratch and Ramesses is staring down some axemen. Best get running, lad. Ja, Ramesses der Läufer, ja. The night was hard, but dawn brings victory, and Hathor's defenders retreat behind their walls, foolishly thinking themselves safe. Das war's. We've been forging our own path until now, but Egypt has fallen into unrest and civil war looms. In the chaos, Ramesses could achieve all his ambitions to solidify our claim to the Es gibt ja hier einmal diesen Titel, den weiß ich jetzt gerade nicht, wie genau der heißt. Und er kann ja einmal Pharao werden. Und dann gibt es noch natürlich was Drittes. Und das Dritte, das könnt ihr selber entscheiden. throne. We'll first need to occupy sacred Egyptian land. It would appear our empire is in need of expanding further still. This war is part of my legend. Victory is my destiny. Egypt deserves a new dynasty. Okay, ja gut, jetzt war es das aber. Ich gebe mal ein Like. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei mir hier kommentiert. Und damit verabschiede ich mich. Hinterlasst gerne auch ein Like bei mir und ein Abo.
Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.